Gopijana Vallabha Givare Hari Yasoda Nandana Bhajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yasoda Nandana Bhajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Nice sound, huh? Good player. When I heard this sound at a Rabbi Shankar show, I was 14 years old. Когда первый раз услышал этот звук на выступлении Рави Шанкара, мне было 14 лет. And I thought it was coming from a tabla. И он исходил из таблы. And I was looking at all the musicians. I was trying to think, where is that whoop, that sound coming from? И там было много исполнителей, много музыкальных инструментов, и я пытался понять, откуда этот звук исходит. I'd never seen Indian music before. До этого я индийской музыки никогда не видел. I'd heard Indian music, but I'd never seen it performed. Я слышал, но никогда не видел, когда вживую играют. But I thought that very day, I thought, whatever that is, I'm going to learn how to play it and make that sound. I thought I'm going to learn whatever that is. I'm going to learn it. I'm going to find out what that instrument is, and I'm going to learn how to make that sound. Но в тот момент я подумал, чем бы это ни было, я найду этот инструмент и научусь на нем играть. Because there's no in Western instruments. There's nothing that makes this sound, you know. Но из западных инструментов ни один из них не издает подобный звук. You can have a big set of drums. Sometimes you see. Иногда мы видим там барабанные установки, они очень большие, такие много барабанов. Anybody here ever play drums? И слышали, когда на барабанах играют? You know that you can have like big drums, little drums. И там маленькие барабаны, большие барабаны. A snare drum with springs underneath. Там особые барабаны с какой-то пружиной. But you never have out of all these drums, you can't make the sound of a mridanga. Но ни один из этих барабанов не может извлечь такой звук, как звук мриданги. The mridanga is called a sweet drum. И мриданга называется как бы сладкий барабан. If you've seen pictures of the gopis with Krishna in the spiritual world, some of them are playing mridangas. Если вы видели изображение гопи вместе с Кришной, то некоторые из гопи, они играют на мридангах.
So this instrument actually comes from the spiritual world. Что на самом деле это инструмент, он из духовного мира. When Krishna decided to come to the earth as Lord Chaitanya, И когда Кришна решил прийти на землю, как Господь Чайтанья, Radharani was coming because they were going to be two and become one. и они оба пришли как один. But there was the flute, Но флейта, and the flute said, "Well, what are you're gonna leave me behind?" и флейта сказала, а ты что, меня оставишь? And then Krishna said, "No, you can come. Ну, Кришна сказал, нет, ты можешь прийти. You'll become part of Lord Chaitanya's, my pastimes as Lord Chaitanya, И ты станешь частью моих игр, как Господа Чайтанья, in the form of Śrīmad-Bhāgavatam." в форме Шримад-Бхагаватам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Today we're reading from the Śrīmad-Bhāgavatam, Сегодня мы читаем Шримад-Бхагаватам, 10th canto, 31st chapter, verse 15 through 19. и глава 10, песнь 10, глава 31, стихи с 15 по 19. You want to read the verse and И прочитаем сейчас стих, это 19 на доске. where are we? Not K. Last one? 19. 19. Yeah. Okay. You see, the English letters and Russian letters are different. Yeah. Русские и английские буквы, они разные. What's confusing is that some of them are the same, but they're completely different. Second? Well, they're simultaneously one and different. И они одновременно единые и различные. Like the P in English is an R. Да, например, на английском, на русском R, а на английском это P. So it takes some education to be able to read both. Ну и поэтому немножко нужно учиться, чтобы понять, не запутаться. Yate sujata. Let's see where are we? Charanam buruham. Charanam buruham Stanesu. станешу Vita. Sanai. Priya. Dadhimahi. Karkeshu. Tena. Atavim. Atasi. Tat. Vyatate. Na. Kim Swit. Krupa Adibi. Brahmati. Di. Bhavat Ayusham. Na. Yate Sujata Charanam Buruham Staneshu. Vita Sanai Priyadad Hi Mahi Kake Sheshu. Tena Vim Atashitad Vyatatena Kim Swit. Kupadi Bir Brahmati Dir Bhavada Yushamna.
Yate sujata charanam buham staneshu. Vita sanai priyai dadhi mahi karkasheshu. Tena tavim atasita vyatate nakim swit. Kupadibir brahmati dir bhavad ayusamna. Prabhus. Charanam Gurham Staneshu Vita Shanai Priya Dada Mahik Karkesheshu Vita Shanai Tena Tavim Harasita Dviyate Nakim Svit Kurpa dibir brahmati hadir bhavat ayushamna. Kurpa dibir brahmati dir bhavat ayushamna. Yate sujata charana puraham staneshu. Pitach shanai priya dadhi mahikar kasheshu. Tena tavim atasitat vyadhate nam kim svit. Kurpa dipir brahmatithir bhavata ishushamna. Mataji? Bita Shanai Priyadahi Mahikara Keshum. Tena Tavim Atasitat Vyadhate Nakim Svit. Kurpa Diphir Pramatit Hir Pavat Ayushamna. Ayusham. Yate Sujata Charana Burtham Staneshu. Pitach Shanaich Priya Dadhimahi Karkasheshu. Tena Tavim Atasitat Vyadhate Nakim Svit. Kurpa Dibhir Brahmati Dhir Bhavat Ayusham Nach. Hita Shanai Priyadadhi Mahikar Kasheshu. Tena Tavimata Sitat Vyadhate Nakim Svit. Kurpa Dibhi Brahmatithir Bhavata Yushamna. Yat. Яд. Which? Которые? Te. Те. Your. Твои. Sujata. Суджата. Very fine. Очень нежные.
Charana amburuham. Чарана амбурухам. Lotus feet. Подобные лотосам стопы. Staneshu. Станешу. On the breast. На груди. Bita. Бита. Being afraid. Опасаясь. Sanai. Шанай. Gently. Нежно. Priya. Прия. Oh, dear one. Наш, дорогой наш. Dadhi mahi. Дадхи махи. We place. Мы поставим. Karkasheshu. Каркашешу. Rough. Грубые. Tena. Тена. With them. Ими. Atavim. Атавим. The forest. По лесу. Atasi. Атаси. You roam. Ты бродишь. Tat. Тат. They. Они. Vyatate. Вьядхате. Are distressed. Обеспокоены. Na. На. Not. Не. Kim swit. Ким свит. We wonder. Что будет? Krupa adibi. Курпа диби. By small stones and so on. Мелкими камешками и так далее. Brahmati. Брамати. Flutters. Трепещет. Di. Ди. The mind. Ум. Bhavat ayusham. Баватаюшем. Of those of whom your lordship is the very life. Тех, для кого ты стал самой жизнью. Na. На. Of us. Наш. Since we're doing, we're starting at text 15, is that 15, yeah. right? So I'll do the translation from text 15 through. Окей. through. When you go off to the forest, should I You can, I think maybe just the whole verse because it's not. do the whole it's not verse? Okay. Yeah. When you go off to the forest during the day, a tiny fraction of a second becomes like a millennium for us, because we cannot see you, and even when we can eagerly look upon your beautiful face, so lovely with its adornment of curly locks, our pleasure is hindered by our eyelids, which were fashioned by the foolish Creator. Это стих 15, перевод. Когда днем ты уходишь в лес, крошечная доля мгновения тянется для нас, как целая юга, ибо мы не видим тебя. И даже когда мы можем видеть твое лицо, такое прекрасное, в обрамлении черных, вьющихся волос, нашему блаженству мешает веки, которые придумал глупый творец. Dear Achyuta, you know very well why we have come here. Who but a cheater like you would abandon young women who come to see him in the middle of the night? Enchanted by the loud song of his flute. Just to see you, we have completely rejected our husbands, children, ancestors, brothers, and other relatives. Дорогой Ачюта, ты прекрасно знаешь, зачем мы пришли сюда. Кто, кроме такого обманщика, как ты, осмелится бросить посреди ночи в темном лесу молодых женщин, привлеченных громким звуком твоих флейты? Мы, не задумываясь, покинули своих мужей, детей, родителей, братьев и других родственников, только ради того, чтобы увидеть тебя. Our minds are repeatedly bewildered as we think of the intimate conversations we had with you in secret. Feel the rise of lust in our hearts and remember your smiling face, your loving glances, and your broad chest, the resting place of the goddess of fortune. Thus we experience the most severe hankering for you. Когда мы вспоминаем о тех сокровенных беседах, что вели с тобой, умы наши приходят в смятение. Сердца наши переполняются страстью, когда мы воскрешаем в памяти твое улыбающееся лицо, твои нежные и полные любви взгляды и твою широкую грудь, обитель богини процветания. От этих мыслей наше влечение к тебе становится еще сильнее. Oh, beloved, your all-auspicious appearance vanquishes the distress of those living in Vraja's forest. Our minds long for your association. Please give to us just a bit of that medicine which counteracts the disease in your devotees' hearts. О возлюбленный, придя в этот мир, ты принес благо всем обитателям леса Враджа. Сердца наши жаждут общения с тобой.
дай нам хоть каплю этого лекарства, способного излечить недуг, поселившийся в сердцах Твоих преданных». Purport. According to the acharyas, the gopis repeatedly entreat Lord Krishna to place his lotus feet on their breasts. Комментарии. Ачарьи отмечают, что гопи вновь и вновь умоляют Кришну поставить свои лотосные стопы им на грудь. The gopis are not victims of material lust, but rather they are absorbed in pure love of Godhead, and thus want to serve Lord Krishna's lotus feet by offering their beautiful breasts to him. Не стоит думать, что гопи страдают от сжигаемой огнем материального вожделения. Нет, они погружены в океан чистой любви к Богу, и поэтому больше всего на свете хотят услужить лотосным стопам Господа, предложив Ему свои прекрасные груди. Materialistic persons who are victims of mundane sex desire will not be able to understand how these conjugal dealings take place on a pure spiritual platform, and that is the materialist's great misfortune. Материалистичные люди, мучимые похотью, никогда не смогут понять, что любовные отношения Кришны и гопи абсолютно чистые и духовные, и это большая беда материалистов. Translation. O dearly beloved, your lotus feet are so soft that we place them gently on our breasts, fearing that your feet will be hurt. Our life rests only in you. Our minds, therefore, are filled with anxiety that your tender feet might be wounded by pebbles as you roam about on the forest path. О, дорогой возлюбленный, твои лотосные стопы так нежны, что мы с великой осторожностью водружаем их себе на грудь, боясь причинить тебе боль. В тебе вся наша жизнь, поэтому нас беспокоит, что камешки на лесной тропе, по которой ты идешь, могут поранить твои нежные стопы. So, these pastimes are transcendentally relished by those on the Paramahamsa platform. И этими трансцендентными играми наслаждаются люди, находящиеся на платформе Парамахамс. Great sages, Великие мудрецы, free from material desires. свободны от материальных желаний. When the living entity comes in the material world, he's bound by 3 gateways to hell. И живое существо, попав в материальный мир, оно становится связано посредством 3 врат, ведущих в ад. Lust, anger, and greed. Вожделение, гнев и жадность. So lust is when one is contaminated by the modes of passion and ignorance, they have what's called lusty desires. И человек, находящийся под оскверняющим влиянием гун страсти невежества, имеет то, что называется похотливыми желаниями. And those lusty desires culminate in the act of sex life. И похотливые желания, кульминацией их является половая жизнь. It's sex life for material enjoyment is the epitome of contamination. И с точки зрения материальных наслаждений, что сутью как бы всего осквернения есть эта половая жизнь. Just saying the word sex is agitating. И даже просто само слово «секс», оно уже возбуждает. Right? Sometimes devotees bring their children to a Bhagavatam class, and then Prabhupada will say something about sex life. И преданные, приводя детей на классы по Бхагаватам, Прабхупада иногда говорил о половой жизни. And they say, "Oh, little Krishna Das, hold your ears." И они говорят: «О, Кришнадас, закрой уши». That's a bad thing to think about. Это очень плохо об этом думать. Because in the material world, it's an abominable activity. Потому что в материальном мире это отвратительная деятельность. And it's the cause of repeated birth and death. И она является причиной повторяющихся рождений и смертей. Every species of life, this enjoyment's going on. И в каждой форме жизни есть этот вид наслаждения. Why do we have so many dogs here in Mayapur? Почему у нас в Майяпуре так много собак? You can come to Mayapur I've been coming to Mayapur for 44 years. Я, например, в Майяпур уже 44 года приезжаю. And there's always a bunch of dogs running around. И всегда много собак тут бегает.
So dogs only live about 7-10 years. И собаки живут 7-10 лет. So that means there's constantly new dogs. То есть, значит, здесь постоянно новые собаки. So why do we have new dogs? И откуда эти новые собаки берутся? Because the dogs do enjoy sense gratification that's meant for dogs. И потому что собаки занимаются чувственными наслаждениями, предназначенными для собак. The basic principle of material existence is the attraction between male and female. И основным принципом материального существования является влечение между мужчиной и женщиной. So we have so many species of life, and they keep on reproducing. И мы видим, что есть бесконечное количество форм жизни, и все они воспроизводятся. Right? There's ants, there's so many insects, there's so many birds, there's so many dogs, and so many all these different species of life just keep on reproducing because of the enjoyment of the sex pleasure. И мы видим, что вокруг нас очень много насекомых, птиц, собак, других животных. И все эти формы жизни, они продолжают воспроизводить себя именно благодаря этому наслаждению, получаемому от половой жизни. And it's always stressed that in this Krishna's rasa dance, that's completely, that sex pleasure in the material world is completely the opposite of what's going on between Krishna and the gopis. И это постоянно снова и снова подчеркивается, что те наслаждения, которые испытывают живые существа в материальном мире, они полностью отличны от того, что происходит сейчас между Гопи и Кришной. This part of the Śrīmad-Bhāgavatam has brought up the Gopi Bhava Club. И вот и благодаря этой части Бхагаватам появился этот Гопи-клуб. We hear about that a lot sometimes in Harisari. Everybody, who was there when Prabhupada was with us remembers the famous Gopi Bhava Club. И Харишари Прабху очень много про этого рассказывает. Я думаю, все уже слышали, когда Прабхупада еще был с нами, там образовался этот клуб Гопи Бхавы. Because this pastime is actually the rasa dance in Krishna and the Gopis, his conjugal pastimes, is actually full of transcendental pleasure. На самом деле эти любовные отношения Кришны и Гопи, и особенно Тани с Раса, они полны вот этого очень сладкого нектара. If you're in the right consciousness, this actually makes you free from material desires to hear these pastimes. И если вы на самом деле чисты, то слушание этих игр освободит вас от материальных желаний. They're relishable. Ими можно наслаждаться. I remember the Gopi Bhava Club getting together in New York. Я помню этот клуб Гопи Бхава, они собирались вместе в Нью-Йорке in 1976. в 76-м. And this one devotee who was in charge of it, he would they would find a room in the temple, and then different devotees would come and listen. И этот преданный, который был главой этого клуба, он находил там комнату в храме, и преданные собирались. And he would pluck a tambura, bong, 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 bong. Tambura. И он играл там на тамбуре или тамбуре. So he strummed the tambur and then read verses from the Chaitanya Charitamrita. И он, играя на тамбуре, зачитывал стихи из читания Чаритамриты. Of Krishna's intimate pastimes. Об этих сокровенных играх Кришны. About things like Krishna's hands are like the chakora birds. И там что-то подобное описывается, что руки Кришны, они подобны птицам чакора. And the breasts of Radharani are like the champak flowers. Breast? Champak flowers. А груди Радхарани подобны лицу цветку чампака. And when Krishna would put his hands upon the breast of Radharani, it was like the chakora bird landing on the champak flower. И когда Кришна ложил свои руки на груди Радхарани, это подобно тому, как птица чакора садится на цветы чампака. So when Srila Prabhupada heard about this group, и когда Шрила Прабхупада узнал об этой группе, he said that this is something that we need to put a stop to.
Это что-то, что нужно прекратить. Devotees coming together and just trying to relish the what's this verse called? The Gopi Gita. This chapter is called is the songs of the Gopi. И преданные собирались вместе и пытались насладиться этой частью Бхагаватам, которая называется Гопи Гита, это песни Гопи. The Gopi Gita is this chapter is in one form as a book. И есть эта глава, она как в форме отдельной книги. And Lord Chaitanya relished this book. И Господь Чайтанья наслаждался этой книгой. In the company of Ramananda Roy В обществе Рамананда Роя and Bhakti Sarup Damodar, и Сварупа Дамодара. his two very intimate companions. В обществе своих очень самых близких спутников. He did not discuss this in public, Он на публике об этом не говорил. only within four walls, Только внутри вот этих 4 стен. because the public people are not in knowledge. Most people are not in knowledge. Потому что большинство людей, они не находятся в знании. So Lord Chaitanya would only discuss these pastimes within four walls. И Господь Чайтанья в очень узком кругу только это обсуждал. And we can discuss these pastimes here because all of you are in knowledge. Мы можем обсуждать это здесь, потому что все вы находитесь в знании. You're part of this small group of people on this planet that are brahminically inclined. Вы являетесь той частью этой небольшой группы людей на этой планете, которые имеют эту браманическую склонность. All of you here, you all know who Krishna is. Все вы, кто присутствует здесь, знаете, кто такой Кришна. To get to this 10th canto, you've gone through all the first 9 cantos of Śrīmad-Bhāgavatam and Bhagavad Gita. И чтобы дойти до этой 10-й песни Śrīmad-Bhāgavatam, вы уже прошли через Бхагавад-гиту и предыдущие песни, 9 песней Бхагаватам. Most of you have taken Bhakti Shastri. Кто это у вас прошел Бхакти-шастры? Bhakti Shastri, you learn Bhagavad Gita. Бхакти-шастры вы учите Бхагавад-гиту, Nectar of Instruction. нектар наставлений. And Srila Rupa Goswami's Bhakti Rasamrita Sindhu in the form of Nectar of Devotion. И книгу Рупа Госвами Бхакти Расамрита Синдху в форме нектара преданности. So to properly receive this knowledge, you have to have some groundwork. И для того, чтобы правильно получить это знание, должна быть правильная подготовка. You have to know who Krishna is. Нужно понимать, кто такой Кришна. You have to know his universal form. Нужно знать его вселенскую форму. How he's situated within the hearts of all living entities. Как он присутствует в сердцах всех живых существ. How he's the cause of all that exists. Как он является причиной всего, что существует. How that person that they call God is Krishna. И как эта личность, которую все зовут Бог, как эта личность является Кришной. Like Bulk. What does Bulk mean? Как вот Бог. Что это значит Бог? What's the first thing you think about when you say the word Bulk? Когда вы говорите Бог, что вам первое на ум приходит? Yada Prabhu, what do you think when you hear the word Bulk? Что вам приходит на ум? Картина Микеланджело «Старик на облаке». What was that? He said the picture of Michelangelo, you know, there is like old man on a cloud. Okay. The God in the Bible. Huh? The God that picture is from the Bible. Да, и эта картинка, она из Библии. I think you have a church in Russia that's called is it the Greek Orthodox Church? И в России там какая греческая, как она, православная церковь. It's Christianity. Yeah, христианство. The Orthodox Church. The church means a house of God. I was always told. И как мне говорили, что само слово церковь это значит дом Божий. I came from Christianity, a Christian upbringing. И я тоже вырос в христианской среде. And I belonged to the Northminster Presbyterian Church.
I won't be able to translate. И я принадлежу к Северной Пресвитерианской церкви. And we would go to church every Sunday. И мы в церковь ходили каждое воскресенье. And my parents would tell me, this is the house of God. И мои родители говорили, это Дом Божий. So who was God? А кто Бог? Well, in the beginning, there was the Word. It was. According to the Bible, the first thing that the Bible says И первое объяснение, что там говорится в Библии, что Бог — это Слово. in the beginning was the Word, В начале было Слово, and the Word was God. и Слово было Богом. So that word, God, properly describes Krishna. И это слово Бог, оно на самом деле правильно описывает Кришну. And to understand these intimate pastimes, you have to understand how Krishna is God. И для того, чтобы понять эти сокровенные игры, нужно понять, как Кришна является Богом. In the Muslim religion, they call God Allah. В исламе Бога называют Аллах. And they're always saying, Allah Akbar, God is great. И они говорят всегда Аллах Акбар, Бог велик. Because God is great. Потому что Бог велик. God is the cause of everything. Бог является причиной всего. In the Bible, it says that God was in the beginning was the Word was God, and He created everything that exists. И в Библии также говорится, что вначале было Слово, и Слово было Богом, и Бог создал все, что существует. So think about how Krishna creates everything that exists. И вы задумайтесь над тем, как Кришна творит все, что существует. I remember when I first started reading Śrīmad-Bhāgavatam, I was really enlivened by the information that I was getting. И когда я помню, первый раз я читал Śrīmad-Bhāgavatam, меня эта информация очень сильно воодушевила. I'd grown up with the Bible, and the Bible had the right idea. И я рос, читая Библию, но в Библии It had a proper concept of who God is. и там есть правильная концепция того, кем является Господь, That He creates everything. что Он создатель всего. But it doesn't really say how He creates everything. Но там не описано, как Он создает все. So then I read Bhagavatam about how Krishna expands as first Lord Balaram. Но в Бхагаватам я прочитал, как это описание, как Кришна распространяет себя в Господа Балараму. And then Lord Balaram expands as the Chaturvyuha. И из Баларамы исходит Чатурвьюха. Shankarshan, Vasudeva, Aniruddha, and Pradyumna. Санкаршан, Прадюмна, Васудева и Нирудха. Shankarshan expands as Lord Vishnu. Из Санкаршана исходит Господь Вишну. And Lord Vishnu lies down on a causal ocean. А Господь Вишну ложится на причинный океан. Causal meaning that it's an ocean where everything is the cause. Everything comes from this. И причина океана — это значит, что он является причиной всего, все исходит из него. Now, Lord Vishnu is really, really big. И Господь Вишну, он огромен. I remember one day in church, they took a guess of what kind of instrument God plays. И я помню, в церкви там было люди пытались угадать, они думали, на каком инструменте играет Господь. Because the Bible is kind of lacking in information, sometimes Christians like to speculate. И так как в Библии много информации нету, то христиане часто они что-то, размышляют над этим. So everybody, as the pastor asked one person after another, they all gave a guess of what instrument God plays. И там всех одного за другим спрашивали, то есть на каком, как вы думаете, на каком инструменте играет Господь? It was all big things. И там все это были какие-то большие инструменты. They thought God is great, Бог велик, so God must play the grand piano, значит, он на огромном пианино играет. the big bass drum, Или на огромном барабане. the tuba, Или на тубе. all big instruments, И все это такие большие инструменты. because they're thinking God is big and great. Потому что они думали, что да, Бог, он большой и великий.
myself and two other kids, we guessed the flute. И я и несколько других детей, мы сказали флейта. Somehow the first thing that came to my mind was God plays the flute. Но что-то самое первое, что мне в голову пришло, что Бог играет на флейте. When I made it to the Hare Krishna temple, there was a devotee named Atmattatva. И я первый раз, когда попал к преданным в храм, там преданный был. What is his name? Atmattatva. Эдания. Atmattatva. You can just call him Adani, everybody does. Его просто Дани все называли. And he was painting a life-size picture of Radha and Krishna from the front of the Krishna book. И он нарисовал эту, там была картина в полный размер, которая была на главной странице книги о Кришне. And I said, who is this? И я спросил там, а кто это? I just come into the temple for the first time. Я первый раз пришел в храм. I'd heard Hare Krishna, but I'd never seen Krishna. То есть я слышал это Хари Кришна, но никогда не видел Кришну. So I looked and I saw this beautiful picture of Radha and Krishna, the transcendental forms. И я увидел эту большую, красивую картину, где Рада и Кришна в своих трансцендентных формах. And Adani says to me, "This is God." И Даня сказал мне, это Бог. And I looked and I saw that he was playing the flute. И я посмотрел и увидел, что он играет на флейте. And I said, I always knew that God played a flute. И я ему сказал, я всегда знал, что Бог на флейте играет. So there is such thing as God the Creator. И есть то, что Господь является Творцом. And He is very, very big. И Он очень огромный. He lies down on the causal ocean, and the universe that we're inside comes from the pores of His body. И Он возлежит на причинном океане, и Вселенной, внутри одной из которых мы находимся, они ходят из пор на его тело, его кожи. This universe is big. И эта Вселенная, она большая. Have you ever looked up the stars at night? Ночью кто-нибудь смотрел на звезды? They're really far away. Они действительно очень далеко. Actually, they're all planets. А на самом деле это все планеты. The scientists try to say that, well, some of them are suns and some of them are planets. А ученые пытаются говорить, что какие-то из них Солнце, какие-то планеты. But we know from the Bhagavatam they're all planets. Но из Бхагаватам мы знаем, что это все планеты. One of them is Dhruvaloka. Одна из них это Друва-лока. That's called the North Star. Она называется полярной звездой. So they're really, really far away. И они очень далеко. That's why we know that the moon mission never actually took place. И поэтому мы знаем, что на самом деле этот полет на Луну, его никогда не было. Like today, with today's technology, a spaceship can only go about 400 miles away from the Earth. Что сейчас при современных технологиях космический корабль может только отлететь на 400 тысяч... 400 miles. На 400 километров от Земли. Не, 400. 400, да, 400 километров. Миль. They show us movies about Star Trek and Star Wars. Там показывают фильмы о Star Trek или Звездные войны. Where they have spaceships that buzz all around the universe. У них там космические корабли, которые по всей вселенной летают. They hit a button, go warp speed and really fast. Они нажимают кнопку, и там этот гипердвижок включается. And they go from different planets. Они на разные планеты попадают. Land there. И там садятся. Find different kinds of creatures or living, different kinds of people. Встречают разных живых существ, созданий. But that's called science fiction. И это все называется научная фантастика. Science fiction means science that's not true. И что это значит, что это научное, но это неправда. Наука, которая не истина. And it comes from scientists. И она происходит от ученых. So modern scientists, actually, most of the things they say are not true. Потому что ученые в большинстве своем, что они сейчас говорят, не является правдой. They're science fiction writers. Они просто писатели научной фантастики. What's actually true is that we have a space shuttle. Space shuttle? A space shuttle. We have spaceships that go up in the...
И да, у нас есть эти космические шаттлы, которые в космос летают. And they can go pretty far into the sky. И они достаточно высоко взлетают в небо. And then when they get up there, they launch satellites. И они взлетают, выпускают спутники. And Sputnik, yeah. And Sputniks they look like they're really far away. И спутники, они выглядят, что они достаточно высоко. Actually, some of them are. Some of them are very far away. И некоторые, да, действительно очень высоко. 20,000 miles straight up. 20 тысяч миль. That's really far. Это очень высоко. But it's nowhere near another planet. Но это сильно не близко к другой планете. According to, I took astronomy in the university. Я изучал астрономию в университете. And they said the moon is 150,000 miles away. И мне сказали, что Луна находится на расстоянии 150 тысяч миль от нас. The Śrīmad-Bhāgavatam says it's much further. Но Бхагаватам описывает, что она намного дальше. It's actually further than the sun. Она на самом деле дальше, чем Солнце. It's really far away. Это очень далеко. It's the heavenly planet. Это небесная планета. It creates its own light. Она создает свой собственный свет, It makes vegetables grow. который заставляет овощи расти. Just like the sun makes vegetables grow. Точно так же, как Солнце заставляет расти овощи. The moon also grows vegetables. И точно так же Луна, она заставляет расти овощи. Certain vegetables grow from the moon. И некоторые овощи, они растут от света Луны. I'm not sure which ones. I think potatoes, maybe. Я не помню, какие точно, мне кажется, картошка. Anybody know a vegetable that grows from the moon? Cucumber. Cucumber. Cucumbers, there you go. Your cucumbers come from the moon. Что, например, огурцы от Луны растут. Your tomatoes, they come from the sun. Например, томаты, они от Солнца. Krishna says that the moon and the sun are two different eyes in the universe of his, in the universal form. И Кришна говорит, что Солнце и Луна являются глазами его вселенской формы. So that moon is really, really far away. И что Луна, она на самом деле очень далеко. And they don't have a spaceship that can go there and come back. И у них нет этого космического корабля, на котором они могут слетать туда и вернуться. Never have and never will. И никогда не было, и никогда не будет. So that's the universe is really, really big. И Вселенная она очень большая. We're so tiny. А мы настолько незначительны, настолько малы. And millions of these universes emanate from the body of Lord Vishnu. А миллионы этих вселенных исходят из тела Господа Вишну. They come out like bubbles. Они исходят подобно пузырькам. Like, have you ever seen a bubble machine? Видели когда-нибудь машину, которая пузырьки генерирует? Sometimes there's machines that just make, there's like thousands of bubbles come out of it. Есть эти машины, которые просто за одну секунду там тысячи пузырей надувают. So Lord Vishnu is so big that all these bubbles come out. И Господь Вишну он настолько большой, что все эти пузырьки выходят. Universes. Вселенные. And inside every universe is another expansion of Krishna, of Shiradakshay Vishnu. И в каждой вселенной находится экспансия Кришны к Шрадакашай Вишну. And he lies down, he's really big. И он тоже огромный, и он тоже там возлежит. He's so big that he lies down and he takes like a big part of the universe. И он тоже занимает большую часть вселенной. And he has Lakshmis there. И там Лакшми с ним. And then he grows a flower comes out of his tummy. И у него из пупка вырастает цветок. A lotus flower. Лотоса. And it opens up. И он раскрывается. And guess who's sitting on top? И кто там наверху сидит на этом цветке? The four-headed Lord Brahma. Четырехголовый Господь Брахма. Lord Brahma is really big. И Господь Брахма, он очень большой. And he's there, and he creates. He takes the material elements and creates all the different planets. И он берет эти материальные элементы и создает разные планеты. He's an engineer. Он инженер. And a construction И строитель. person, he puts it together. То есть он это все собирает. And then from Lord Brahma comes Lord Shiva. Из Господа Брахмы исходит Господь Шива. So when it comes time to dismantle the project, then
Lord Shiva destroys it all. И когда приходит время разобрать проект, то Господь Шива все это разрушает. So that's all of those personalities expand from Krishna. И все эти личности, они исходят из Кришны. And Krishna, in his original abode, is in Goloka Vrindavan. Но изначальная обитель Кришны — это Галока Вриндаван. In Gokula Vrindavan, when he comes to the material world to do his pastimes. И Гокула Вриндаван — это то, когда Господь является в этот мир и видит свои игры. So when you hear these intimate pastimes of Krishna that we're hearing today, И когда мы слушаем эти сокровенные игры, о которых мы читаем сегодня, about, the gopi's breast and the kumkum powder and the pudding and Krishna's soft lotus feet, о грудях гопи, о порошке кункумы, о нежных лотосах стопа Кришны. you have to understand who we're talking about, who we're dealing with here. Вы должны понимать, о ком мы здесь говорим, с кем мы имеем дело. And all of you have some understanding of who Krishna is. И у всех вас есть какое-то понимание, кто такой Кришна. Like here in Mayapur, out of thousands and thousands of devotees, there's only a few that are interested in hearing Śrīmad-Bhāgavatam. И даже в Майяпуре из 1000 преданных только несколько заинтересованы слушать Śrīmad-Bhāgavatam. If you came, like a lot of times I don't have time to go to the greeting of the deities because I have to go get milk in the morning. I have to go to Ghosh village and get moloko in the morning. Иногда у меня не хватает времени попасть в храм, потому что мне утром надо попасть к молочникам молока купить. Because the only way to get decent milk in this place is to go where the cows are. И то, что единственная возможность получить нормально здесь молоко, это идти туда, где коровы. If you want moloko without voda, without water in it, Если вы хотите молоко без воды, you have to go to Ghosh village. нужно приехать в эту деревню молочников. You have to watch the man milk the cow. Нужно смотреть, как он доит корову. Oh, you have to actually empty the water out of the bucket first. Вначале его попросить, чтобы он воду вылил из ведра. And then you have to watch him the whole time. И все время нужно за ним наблюдать. Because if you don't watch him, he'll put water in the milk. Потому что если как только вы отвернетесь, он там воды дольет. And then you have to watch him take the bucket and then pour it into your container. И вы должны внимательно смотреть, как он берет это ведро и наливает вам в ваш контейнер. In this way, you can get milk without water, moloko without voda. Только так можно получить молоко без воды. So I have to go through this ritual. И я вынужден проходить через этот ритуал, to get decent milk. чтобы получить нормальное молоко. So when I'm coming I always go to Śrīmad-Bhāgavatam class every day. И я каждый день прихожу на классы по Śrīmad-Bhāgavatam. So when you're walking from Goranagar or where I live to either here or the temple, Panchatattva temple, where Bhagavatam class is. И я всегда, если идти от того места, где я живу, в храм, где происходит Бхагаватам, thousands of people are pouring out of the temple. То есть тысячи преданных выходят из храма. They're off to hang out with their families. Они идут общаться с семьей. They flood all the restaurants. Everybody goes to get something to eat. Наполняют рестораны, все хотят что-то покушать. And you have no idea that there's a Bhagavatam class going on, seeing this. И посмотря на это, вы даже не можете себе представить, что на самом деле сейчас идет класс по Бхагаватам. Some of them do Harinams. Кто-то харинамы проводит. Like it's a good time for Harinam. Например, хорошее время для харинам. It's a good time for eating. Хорошее время покушать. Or maybe get on their telephones and see what's going on the internet. В телефон залезть, посмотреть, что там в интернете. There's so many different interests in hearing the Śrīmad-Bhāgavatam. Столько всего можно делать, кроме как слушать Śrīmad-Bhāgavatam. There's a small percentage of people that are Brahmanically inclined that want to hear this transcendental knowledge. И мы видим, что это небольшой процент людей, у кого есть эта браманическая склонность, кто приходит слушать это трансцендентное послание. Therefore, Lord Chaitanya did not discuss these
pastimes with the public. Поэтому Господь Чайтанья публично не обсуждал эти игры. He would have kirtan, Он проводил киртан, big kirtans. большие киртаны. He would go to from one temple to another all over India Он шел от храма в храму по всей Индии and have kirtans. и проводил Hare киртан. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And this way people would relish transcendental happiness И таким образом люди испытывали этот вкус трансцендентного счастья. and distribute prasadam. Распространял просад. And so what are the three ways to preach? Каковы три вида проповеди? Book distribution, Распространение книг, prasadam distribution, распространение просада and the Hare Krishna Sankirtan. и Харе Кришна Санкиртана. With the books, people get the books and they can begin understanding transcendental knowledge. И с книгами люди могут с помощью них начать понимать трансцендентное знание. Like there's a whole table of books right here. Как вот там сзади полный стол книг. And somebody buys one, then they can start learning who Krishna is. И кто-то, купив эту книгу, может начать узнавать, кто же такой Кришна. Beginning usually with, I'm not this body. И вы чаще всего, о чем вы прочитаете, что там, что я не это тело. My first Sunday feast, Dina Bandhu gave in Portland, Oregon in 1974. И на мой первый воскресный пир я получил важное наставление Динабанду. And he very nicely explained a very extremely important beginning point of spiritual life. И он очень замечательным образом объяснил очень важную часть как бы для начала духовной жизни. Aham Brahmasmi. Ахам Брамасми. I am spirit soul. Я духовная душа. Before you start relishing the intimate pastimes of Radha and Krishna and the gopis, Прежде чем вы сможете наслаждаться этими сокровенными играми Рады, Кришны и Гопи, you have to know that I'm not this body. Вы должны- I'm a spirit soul. вы должны знать, что вы не тело, что вы духовная душа. And you have to know who Krishna is, И вы должны знать, кто является, кем является Кришна. the supreme personality of Godhead. Верховной личностью Бога. Bok. Бог. Yeah. So Dina Bandhu, he said that we keep on having different bodies. И Динабанду говорил, что мы постоянно меняем тела. Like we're all different ages here. То есть мы вот здесь разного возраста. Some of us are senior citizens. Кто-то постарее, Some of us are young people. кто-то молодый. But we will look in the mirror, we say, this is me. И смотря на зеркало, мы говорим, это я. Right? When you were 5 years old, you looked in the mirror and you said, this is me. И когда вам 5 лет, вы смотрите в зеркало и говорите, это я. And then now you've grown, you become adults. А теперь выросли, вы взрослые. You look in the mirror and you say, this is me. И вы смотрите в зеркало и говорите, это я. The body will continue to grow old and dwindle. И тело постепенно будет стариться и увядать. The body has 6 transformations. Тело проходит через эти 6 трансформаций. It's born, Рождается, it grows up, вырастет, it reproduces, побочные продукты it воспроизводятся. works. It works hard, raising the kids. И это тяжелый труд растить детей. That takes a long time. Это то много времени занимает. Little kids, and they have to become big kids. Они маленькие дети, потом вырастают в больших детей. So you just get totally absorbed in making money and raising these children. И вы полностью погружаетесь в заработок денег, чтобы растить этих детей. Then comes the next stage called dwindling. И следующее – это увядание. Nobody likes dwindling. Никому не нравится увядание. The body starts to decompose, И тело, на самом деле, начинает разрушаться. and things quit working like they used to. И все перестает работать так, как оно работало раньше. So then you have to buy some spectacles. Тебе нужно очки покупать. Right? You can't see anymore, so you have to get aids Уже to see. не можешь нормально видеть, и нужны какие-то инструменты, чтобы нормально видеть. And you can't hear anymore, so you get a hearing aid. И поэтому слушать нормально не можешь, нужны эти для слуха усилители. You can't walk anymore, so you get a cane. Right? И уже ходить нормально не можешь, нужна трость.
And you're walking around, you got your hearing aid. They used to have these hearing aids, used to be like a big old seashell. И знаете, то есть вы идете так с этой тросточкой, у вас в ухе этот, как он называется? So when the body's Слуховой dwindling, аппарат. it's got the cane, it's got the hearing aid, it's got the lenses, И вот вы когда старитесь, у вас тросточка, слуховой аппарат, очки. And then it goes into death. И потом это приходит к смерти. And at death, it's dwindled so much that the soul can't live in there anymore. И смерть, когда тело настолько увядает, что душа уже не может в нем жить. So one thing stays the same. И одно в этом не меняется. And that's you. You're the soul. Это вы душа. You exist eternally. Вы вечны. So we have to understand how we're not the body. И мы должны понять, как мы не являемся телом. Who Krishna is, how great Krishna is. Кем является Кришна и как он велик. And what transcendental happiness is. И что такое трансцендентное счастье? The happiness between Krishna and the gopis in the rasa dance is transcendental happiness. И счастье, которое происходит между Кришной и Гопи в танце расы, это трансцендентное счастье. So we know we have some taste of transcendental happiness when we chant Hare Krishna. И мы знаем, у нас есть этот вкус, что мы испытывали трансцендентное счастье, когда повторяли Харе Кришна. When we perform 9 types of devotional service. Когда мы совершаем эти 9 видов преданного служения. Like prayer. Например, молимся. That was my first transcendental happiness in life was through prayer. И я, например, испытал этот опыт трансцендентного счастья посредством молитвы. When we used to pray, now I lay me down to sleep. И мы возносили эту молитву. Пришло время сна. I pray thy Lord my soul to keep. И я прошу Господа защитить мою душу. And if I die before I wake, если я умру до пробуждения, I pray thy Lord my soul to take. Я молю Господа, чтобы Он забрал мою душу. So when you perform devotional service to Krishna, you experience transcendental happiness. И когда вы совершаете преданное служение Господу Кришне, вы испытываете трансцендентное счастье. It's completely different than material happiness. И оно совсем отлично, совершенно отлично от материального счастья. The sex life between two male and female within the material world. Отлично от, например, половых отношений между мужчиной и женщиной материального мира. What we have in the Bhagavatam is transcendental happiness with the Krishna and the gopis. И Бхагаватам описывает трансцендентное счастье от отношений Кришны и Гопи. The highest level of it, Krishna prema. Это самый высокий уровень, это Кришна према. So that's the teachings of Śrīmad-Bhāgavatam. Таково учение Шримад-Бхагаватам. And the gopis, they all knew that Krishna was God. И гопи, они знали, что Кришна является Богом. In this one verse, he says, the gopis say, you are not actually the son of the gopi Yasoda. This is text 4. И в одном из стихов, это 4 стих, они говорят, ты на самом деле не являешься сыном мамы Ишоды. Oh, friend, but rather the indwelling witness in the hearts of all embodied souls. На самом деле, ты бесстрастный свидетель, живущих в сердцах всех воплощенных живых существ. Because Lord Brahma prayed for you to come and protect the universe. Ты явился в этот мир в роду Саттватам в ответ на молитву Господа Брамы. You've now appeared in the Sattvata dynasty. Ты явился в роду Саттватов, чтобы защитить Вселенную. So that's Krishna. И это Кришна, The supreme personality of Godhead. верховная личность Бога. Hare Krishna. Yes, Prabhu. Харе Кришна. Харе Кришна. Сейчас ученые на Марс запустили спутник, там изучают его. Насколько это правда? Prabhu is asking that now scientists they saying that they send a satellite to the Mars and they're like trying to do some research about that. Is it true or not? The demons are untruthful. Демоны, они неправдивы.
They don't know what to be done and what's not to be done. И они не знают, что следует делать, а чего делать не следует. The demoniac, they think, I have so much money and I want more money. И демон думает, у меня сейчас много денег, но мне нужно еще. They think I'm the controller of everybody. Они думают, что я контролирую всех, и контролирую всех. They think, oh, that person's my enemy, I should kill them. И он думает, этот человек мой враг, я должен убить его. That other person, he might be my enemy, so I better kill him too. А он, может быть, станет моим врагом, поэтому лучше его убить тоже. Demoniac class of men cause great disturbance throughout the world. И демоны, они приносят большое беспокойство всему миру. Like this, like their coronavirus they invented. Как вот эта вся история с коронавирусом. It's very powerful. Это очень большая сила в этом. Amazing. Within 1 month, they managed to get the whole world shut down and everybody locked into their houses full of fear. И за 1 месяц они сделали так, что весь мир был закрыт, и все были в страхе, заперты в своих домах. Every man, woman, and child had to wear these masks. И все, и мужчины, и женщины, и дети должны были носить эти маски. So the media or the news is always full of lies. И поэтому медиа и новости, они всегда полны лжи. The demons are always, they're untrue. И демоны, они, лживы. For instance, when the atom bomb that was invented Когда придумали атомную бомбу, in New Mexico, they ignited the first atom bomb. и в Нью-Мексике они запустили первую атомную бомбу. You know, they've been working for years on it. The demons always do unbeneficial things meant for the destruction of the world. И они долгие годы это разрабатывали, и вот это, что демоны, они заняты пагубной деятельностью для мира. So they used their God-given intelligence and came up with something completely horrible. И они используют разум, данный им Господом, чтобы придумать что-то ужасное. A bomb that's like the Brahmastra weapon. Бомбу, подобную оружию Брамастры, That can kill everybody in a whole city, just annihilate an entire city full of people. которая может просто уничтожить полный город, полный людей. That's horrible, right? Это ужасно. I mean, is that any benefit to anybody? Какое благо это вообще кому-то от этого? There's no benefit. Никакого блага в этом It's нет. an unbeneficial, horrible act. Это отвратительная, непагубная деятельность. So the people in New Mexico, they all saw this thing blow up out there in the desert, you know, from a distance. И люди в Нью-Мексико видели этот взрыв, который был там произведен в пустыне. So they call the government and ask, you know, what happened? What was that? И они позвонили правительству и спросили, а что там происходит? So the demons, they say, oh, that was an ammunition depot that exploded accidentally. И они сказали, ну это случайный взрыв склада боеприпасов. So they lied. То есть они соврали. Srila Prabhupada, Hari Sari was saying that what he liked about Prabhupada is Prabhupada always spoke the truth. И Харишай Прабху делился, что ему очень нравился Прабхупада, потому что Прабхупада всегда говорил правду. There's one source of truth in this world. То есть это один источник истины в этом мире. And that's Srila Prabhupada's books, Это книги Шрилы his Прабхупады, lectures, his teachings. его лекции, его учения. Prabhupada always spoke the truth, and it sometimes was very unpopular. И Прабхупада всегда говорил правду, и это иногда совсем не популярно. Sometimes the truth hurts. Потому что правда, она больна, как-то неприятна. Right? Just like somebody might tell us what's wrong with us. Кто-то может нам сказать, что с нами, например, что с нами не так. Sometimes somebody's very honest, you know, and say that, you know, you are wrong. И кто-то нам очень искренне может сказать, ты не прав. And we don't want to hear that, right? Но мы не хотим это слышать, The truth hurts sometimes. потому что правда была болезненна. So I heard Prabhupada say that they never went to the moon. И я слышу, что Прабхупада говорил, они никогда не были на Луне. And he said this Mars mission also will be a failure. И он сказал, что миссия на Марс тоже будет провалом. So I also know from experience, Также из своего опыта я знаю. because I was in the American Air Force for 6 years. Я 6 лет служил в американских военно-воздушных силах.
So one thing I did while I was in the Air Force И что я делал, служа там? was research on what happened, with this thing called the moon landing. Что, изучал эту тему по поводу приземления на Луну. And that's why I found out that the space shuttle can only go a few hundred miles away from the Earth. И я выяснил, что этот космический шаттл, он может только недалеко от Земли отлететь. It can't fly to the moon. It can't fly to Mars. It can't go anywhere very far. Он не может ни на Луну, ни на Марс, ни вообще куда-то достаточно далеко отлететь. The Sputniks, they go maybe 20,000 miles away from the Earth. Что спутники, они максимум где-то 20 тысяч миль от Земли. But they always have to stay within the orbit. Но они всегда остаются на орбите. If you have a Sputnik, leave the orbit. Orbit means like a gravitational pull that the Earth has, that keeps us, that makes this fall down to the ground. И суть в том, что спутник, он находится на этой орбите. Орбите, это значит, это гравитационный колодец, то есть гравитация, которая держит нас на Земле, и вот почему падают вещи. It's an expansion of Anantashesha. То есть, на самом деле, это экспансия Ананташеши. So, the reason they can launch a Sputnik and have it spin around the Earth is because the gravitational pull keeps it in orbit. И почему спутник, он остается на этой орбите, потому что гравитационная сила его там держит. And it goes around and around the planet. И он вертится вокруг планеты. You just have to throw it in motion and it will spin around for years. То есть ему задается какое-то начальное движение, и потом он годами там крутится. If a Sputnik goes out of the gravitational pull, но если спутник выходит из этого гравитационного колодца, if it leaves the Earth's orbit, он оставляет орбиту Земли, it just flies off and it's gone. Он просто улетает, и все, его нет. They have to build another one. Им нужно новый строить. They're expensive. И они дорогие. So it's a complete waste of money. Поэтому это просто пустая трата денег. And they can't get to Mars. И они не могут достичь Марса. It was funny. I saw an advertisement selling tickets to Mars. Я видел рекламу, люди продавали билеты на Марс. And they're actually finding people stupid enough to buy a ticket that's, when we get to Mars, then we're going to be able to take you there. И что они искали этих доверчивых людей, они говорили, вот мы как полетим, вас с собой возьмем. And it's a one-way trip. И поездка в одну сторону. And people are actually stupid enough. И люди достаточно настолько глупые. They have so much faith in the scientists. У них такая вера в ученых. That they're willing to buy a ticket to go to Mars. То, что они готовы заплатить деньги, чтобы купить билет, полететь на Марс. And it only goes one way. It doesn't take you to Mars and then you get out and then you have a picnic and then come back. И это в одну сторону, не то, что ты слетал туда, там на пикнике посидел и вернулся. It's a one-way ticket. Это в одну сторону билет. It means what they do, they can put everybody on a spaceship. И что они хотят сделать? Посадить их на корабль, shoot them into the sky, запустить их в небо. And then of course, they die. И, конечно, они все умрут там. Because they run out of food and water and they get too close to the radiation of the sun and then they die. И у них закончится вода, еда, они приблизились слишком в радиацию солнца, попадут и все умрут. But somehow they have so much faith in the scientists that they're actually willing to buy such a ticket. Но людей настолько сильна вера в ученых, что они готовы купить эти билеты. But we have the truth. We have a special source of truth. Но у нас есть и особый источник знаний, особый источник истины. Reality as distinguished from illusion. Реальность отлична от иллюзии. From His divine grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. От его божественной милости, А.Ч. Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупады. Prabhupada is free from all defects. Прабхупада был свободен от недостатков. He's never illusioned. Он не был в иллюзии. He was never wrong. Он никогда не был неправ, Never made a mistake. не совершал ошибок. His senses are not imperfect. Его чувства не были несовершенными. He was able to see Krishna. He could talk to the deities.
Он видел Кришну, он говорил с божествами, and the deities would talk to him. и божества говорили с ним. It's transcendental vision. Это трансцендентное видение. And it's free from being illusioned. То есть он свободен от иллюзии, He was never bewildered. и он никогда не был сбитым с толку. He always made the right move. Он всегда поступал правильно. Think about how Prabhupada spread the ISKCON and opened up 108 temples within like a 9 or 10-year period. Что, представьте, как Шрила Прабхупада открыл почти 100 храмов всего лишь за 9 лет. Because everything he did was right. Потому что все, что он делал, было правильно. Like he opening the temples in Russia. Например, он храм в России открыл, храмы. It's magic. Это магия. Prabhupada, he went and he spent how many days in Russia? Сколько дней он вообще в России-то провел? 3 days. Somebody saying 3, somebody saying 7. Okay, a week at the most. 1 week. Okay? Ну, неделя максимум. Okay. Within that time, he made one devotee. За это время он сделал одного преданного. He left behind one Bhagavad Gita. И он оставил одну Бхагавад-гиту. And now we have how many devotees in Russia? А теперь сколько преданных в России? That's magic, right? И это магия, да? Because Prabhupada was always right. Потому что Прабхупада был всегда прав. And he says they never went to Mars, never went to the moon, and this Mars mission will be a failure also. И он сказал, что они никогда не были на Луне, и полет на Марс тоже будет неудачей. Yeah. Okay. Спасибо, Prabhu. Извините, пожалуйста, if I made any offenses or wrong conclusions. Спасибо большое, и простите, если я совершил какие-то оскорбления или что сказал не так. Hare Krishna. Кришна. Śrīmad-Bhāgavatam ki jai. Śrīla Prabhupada ki jai. Hare Krishna.